Hi everyone, welcome to Back Academy. Today let us continue with the Satavahanas. So let us continue with the society. So last time we have seen till the administration, revenue models, donations, etc., etc. So now today let us continue with the society. So if you look at the society, the Chaturvarna system existed during the period of Satavahanas. So as we have already seen that they were following the Vedic religion. Okay. So Vedic religion means obviously this Chaturvarna system, fourfold caste system. The Brahmins and Kshatriyas they occupy the top positions, and then Vaishyas and Shudras, etc., etc. So all this everyone is aware, right? So they followed the Chaturvarna system, and majority of the people followed Buddhism. Now majority means the common people. So as we have seen, by that time it has already been more than 200 to 300 years. Buddha came and preached his what you say values, etc. And people accepted Buddhism because of the complex nature of the Vedic religion. A lot of rituals, yajnas, and all these things, and fourfold caste system. And also, we have seen that most of these traders have become very rich by then. So they wanted to improve their social position. సో ఇవన్నీ అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి బుద్ధిజం అనేది ప్రజల్లోకి బాగా వెళ్ళింది. అట్ ద సేమ్ టైం బ్రాహ్మిన్స్ క్షత్రియాస్ దే యూస్ టు యూస్ సంస్కృత్. ఈ కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే వర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఈ బుద్ధిస్ట్ అయితే పలి లాంగ్వేజ్ వాడేవారు. అండ్ ప్రాకృత్ వాజ్ అ వెరీ కామన్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ బుద్ధిజం వాజ్ వెరీ ఫేమస్. సో ఫ్యూ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈస్ ద కింగ్స్ అందరూ కూడా వేదిక్ రిలీజియన్ ఫాలో అయ్యేవారు. వాళ్ళ క్వీన్స్ మాత్రం బుద్ధిజం జైనిజం ఫాలో అయ్యేవారు. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా బుద్ధిజం ని ఫాలో అయ్యారు. తర్వాత బ్రాహ్మిన్స్ వర్ గివెన్ హైయెస్ట్ పొజిషన్స్. ఆబ్వియస్లీ వేదిక్ సిస్టమ్ లో బ్రాహ్మిన్స్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్. తర్వాత జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉండేది. ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది కూడా మనకి హాలా గత సప్తసతిలో మెన్షన్ చేశారు. సో రిమెంబర్ దట్ మనం చూసాం కదా హాలాస్ గత సప్తసతి. దట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు రిమెంబర్. దానిలో కూడా మనకి ఏంటంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ గురించి మెన్షన్ చేశారు. తర్వాత దిమిక విజిటెడ్ అమరావతి స్తూప. సో దట్ షోస్ దట్ దిమిక ఇస్ అ ఫేమస్ పవర్ఫుల్ రిచ్ పర్సన్. సో అమరావతి స్తూపాన్ని విజిట్ చేసి ప్రెజెంటెడ్ పూర్ణ కుంభం టు ద స్తూప. సో ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెసెస్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అండ్ దట్ పీపుల్ వర్ ఫాలోయింగ్ బుద్ధిజం అట్ అ లార్జ్ లెవెల్. విమెన్ వర్ గివెన్ టాప్ ఇంపార్టెన్స్. సో పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ అనేది కూడా మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా చూడాల్సిన పాయింట్. మెయిన్స్ లో కూడా సొసైటీ మీద క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ గురించి కూడా రాయాలి. సో పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ వెరీ గుడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. తర్వాత లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్ లో అది కొంచెం డిక్లైన్ అయింది. బట్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహన పీరియడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ గుడ్ బికాస్ దే యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. తర్వాత ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి దే టుక్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద మదర్స్. అది కాకుండా నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ గివెన్ బై గౌతమి బాలశ్రీ చూసాం కదా. సో వాళ్ళు ఏంటంటే డొనేషన్స్ ఇచ్చేవారు, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇచ్చేవారు. అండ్ దే యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ సోషల్ ఫంక్షన్స్. దే ఈవెన్ యూస్ టు పార్టేక్ ఇన్ ఇంటాక్సికేటింగ్ డ్రింక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం హాలా గత సప్తసతి ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అవి చదివినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుందంట. సో ద పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ బెటర్. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో మనకి స్టేట్మెంట్స్ అడిగినప్పుడు ఇలాగ అడగచ్చు. ఎస్పెషల్లీ మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడెక్కడ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ డిక్లైన్ అయింది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ హర్షవర్ధన ఎంపైర్ వచ్చేసరికి పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ హ్యాడ్ డిక్లైన్డ్ అలాట్ అండి. సో డ్యూరింగ్ ద ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ అండ్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ గుడ్. శాతవాహన పీరియడ్ లో పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాజ్ గుడ్. హర్షవర్ధన పీరియడ్ లో పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ హ్యాడ్ డిక్లైన్డ్. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని కూడా మనం క్లియర్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నాగనిక అనగానే ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది నానేఘాట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ నాగనిక అండ్ నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ బై గౌతమి బాలశ్రీ. అండ్ ఆ నాసిక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో ఏం చెప్పారు, వాళ్ళ సన్ గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి ఎక్కడెక్కడ గెలిచాడు, అతని టైటిల్స్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కూడా అందులో మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. దేర్ వర్ వెరీ విమెన్ పోయిటెసెస్ ఆల్సో. సో రేవతి, మాధవి, అనులక్ష్మి, ట్రై టు రిమెంబర్. విమెన్ వర్ హ్యావింగ్ రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దో ద కింగ్స్ ఫాలోడ్ Vedic religion, women were following Buddhism also. They gave so many inscriptions, donations, land grants, etc. They had property rights also. And Gautami Balasri gave donations to Buddhist viharas at Badrayanakonda. So, where did Gautami Balasri give donations to Buddhist vihara? Badrayanakonda.
Try to remember that. And Hala mentioned that Hala ante atanu rasina book Gata Saptasati. Okay, Hala has written the book Gata Saptasati. At the same time, Hala and Leelavati. Leelavati is a Sri Lankan princess. So వాళ్ళిద్దరు మధ్యలో ఉన్న లవ్ స్టోరీ రాసింది కుతూహల. కుతూహల ఇన్ పైశాచి dialect. పైశాచి కాదు, కుతూహల in Prakrit. Okay, all those are very important points. So just check here. See, Hala is the 17th king. He has written Gata Saptasati. He is also called as Kavivatsala, patron of poets, 700 erotic poems, and his what you say, during his period, it is called Golden Age in Prakrit. So అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. In general, golden age of Indian literature అన్నా లేదా classical age of Indian ఇదన్నా అవన్నీ కూడా గుప్తాస్ వస్తాయండి. So try to remember that Indian history లో Gupta's age is considered as the classical age of the golden age. ప్రాకృత్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ లో మనం చూసుకుంటే అది మనకి డ్యూరింగ్ హాలా పీరియడ్. ఆల్సో లీలావతి రిటర్న్ బై కుతూహల. ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ హాలా అండ్ లీలావతి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్, దేర్ వాజ్ అ patriarchal society and hereditary was also patriarchal. సో ఆబ్వియస్ గా patriarchal ఉండేది. వై? బికాస్ ద సన్ బికమ్స్ ద నెక్స్ట్ కింగ్. దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ matriarchal నేచర్ వాజ్ ఆల్సో దేర్ బికాస్ kings used to take the name of their mother. మన గౌతమి పుత్ర. సో మదర్స్ నేమ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి matriarchal నేచర్ కూడా ఉంది. బట్ యాజ్ సచ్ ద సొసైటీ వాజ్ patriarchal ఇన్ నేచర్. హెరిడిటరీ వాజ్ దేర్, బట్ ఎల్డెస్ట్ మేల్స్ అనే అవ్వాలని రూల్ లేదు. డ్యూ టు సెవరల్ అంటే ప్యాలెస్ పాలిటిక్స్ అవన్నీ బేస్ చేసి ఒకసారి యంగర్ సన్ ఆల్సో యూస్ టు బికమ్. సో కీప్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ మైండ్ అండి. సో మనకి క్వశ్చన్స్ ఎలాగైనా అడగచ్చు. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మైండ్ లో ఉంటే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఆర్ కన్హ, హూ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ సిముక, భగవత రిలీజియన్ హ్యాస్ అగైన్ స్టార్టెడ్ ఎంటరింగ్ ద సౌత్. సో బేసికల్ ఆ పాయింట్ అవుట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత దట్ మీన్స్ వేదిక్ ఫెయిత్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ గెయినింగ్ అసెండెన్సీ అండ్ ఫోర్-ఫోల్డ్ కాస్ట్ సిస్టమ్ బికేమ్ మోర్ రిజిడ్. సో ఇనిషియల్ గా మనం చూసుకుంటే ద కాస్ట్ సిస్టమ్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫెషన్ అండి. సో దేర్ ఇస్ ఆల్సో అ పోయం వేర్ they mention that my father is a carpenter, my brother is a doctor, I am a so and so, etc. So ఒకే ఫ్యామిలీలో different professions ఉండే అన్నమాట. సో లేటర్ ఆన్ slowly it became based on birth. సో ఒకళ్ళ బ్రాహ్మణ్ గా పుడితే నీ కొడుకులు వాళ్ళ మనవరాలు అందరూ కూడా బ్రాహ్మీస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద కాస్ట్ సిస్టమ్ బికేమ్ మోర్ రిజిడ్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్, డ్యూరింగ్ ద లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. Though Satavahana kings patronized Vedic faith. So Satavahana kings Vedic faith లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ క్వీన్స్ బుద్ధిజం ఫాలో అయ్యారు, వాళ్ళ గోల్డెన్ డొనేషన్స్ ఇచ్చేవారు. సో ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ బోత్ రిలీజియన్స్ కో ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ హార్మనీ. సో ద సాతవాహన మనకి హిస్టరీలో చూసుకుంటే దేర్ ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఔరంగజేబ్ అండ్ ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్ ఎక్సెట్రా సికందర్ లోధి. సో few reigns where మనకి ఏంటంటే ఇట్ వాస్ నాట్ వెరీ దే వర్ నాట్ వెరీ టాలరెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్. సెక్యులరిజం అంత ఉండేది కాదు. సో మనకి యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ అట్ వాట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద రిలీజియన్స్ కో ఎగ్జిస్టెడ్. సో శాతవాహన పీరియడ్ లో దేర్ వాజ్ సెక్యులరిజం, దేర్ వాజ్ వాట్ ఈస్ ఏ కో ఎగ్జిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్. సో వర్ణశంకర, గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి about the assimilation of foreign tribes into Hindu fold and tried to stop Varna Sankara. So as we said, they were champions of Brahmanical religion and they were Brahmins themselves. So Gautami Putra Satakarni titles gani meer chuskunte, see here, look at his titles. He is the 23rd ruler, son of Sivaswati and Gautami Valasri. She gave Nasik inscription. He destroyed Sakas, Yavanas, Pahlavas and he defeated Saka king Nahapana and restruck his silver coinage. This is very important. And he is perhaps the only ruler who gave coins in silver. మిగతా వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు? కాపర్, lead, put in. So if you look at his titles, Trisamudra Toya Pitavahana, that means he whose horse has drunk the waters of three seas అనుకోవచ్చు. సో అరేబియన్ సీ, బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఇండియన్ ఓషన్. సో ఆ మధ్యలో ఉన్నదంతా కూడా శాతవాహన కంట్రోల్ ఉంది అని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం. So Kshatriya Darpamada Mardana, Eka Brahmana. So they were champions of Brahmanism
Agamaniya and Varna Sankara Nirodhaka. That is also one of his title. So he did not like other people coming into Hindu fold. So అప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫారెన్ ఇన్వేషన్స్ అన్ని నార్త్ వెస్ట్ లో ఎక్కువ కుషాన్స్ సాకాస్ దే యూస్ టు కమ్ అండ్ దే యూస్ టు జాయిన్ ద హిందూ ఫోర్ ఫోల్డ్. సో అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ప్రీస్ట్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే బ్రాహ్మిన్స్ అయిపోయేవారు. ఎవరైతే రూలింగ్ ఇదిలో ఉన్నారో వాళ్ళు క్షత్రియాస్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇక్కడ మ్యారేజెస్ అన్ని కూడా గౌతమి పుత్ర సాతకర్ణకి అది నచ్చలేదు. సో హీ డి నాట్ లైక్ ద ఇంటర్మింగ్లింగ్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రైబ్స్ ఇంటూ హిందూ. బట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ హీ ట్రైడ్ the assimilation of foreign tribes went on unabated. సో అతను ట్రై చేసినా సరే పెద్దగా ఆపలేపాడు. సో ద కాస్ట్ సిస్టమ్ వాజ్ నాట్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎయిదర్ బై హాలా ఆర్ ద ఇన్స్క్రిప్షన్. సో ఈ చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ అనేది వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్. సో మన క్వశ్చన్ లో ఎలా అడగచ్చు, ద శాతవాహన డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ ద శాతవాహనస్ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్టెడ్. ఓకే అంటే అది దట్ ఈస్ ట్రూ. చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్టెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ సెవరల్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీవేర్. దో చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ అనేది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ స్పెసిఫికలీ మెన్షన్డ్ బై ఎనీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఎనీ లిటరేచర్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫర్దర్ వి ఫైండ్ దట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అండ్ క్లాస్ వాజ్ నాట్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో మనం కనుక చూసుకుంటే కాస్ట్ వేరు క్లాస్ వేరు. మనం ఆల్రెడీ గతంలో ఇది చూసాం. సో దిస్ ఈస్ క్లాస్. సో వీళ్ళందరూ టాప్ క్లాస్ అఫీషియల్స్ అనమాట. మహారథీస్, మహాభోజాస్, మహాసేనాధిపతిస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసరికి అమత్యాస్ అండ్ సేతీస్. సో అమత్య ఇస్ అ మినిస్టర్. సో దట్ మినిస్టర్ కెన్ బి ఎ బ్రాహ్మిన్, హీ కెన్ బి ఎ క్షత్రియ. సో కాస్ట్ వేరు క్లాస్ వేరు. ఇది గోల్డ్ మీద పనిచేసే వాళ్ళు ఇంకొంచెం హైయర్ క్లాస్. సో ఎవరైతే ఇంకా వాచిక కోలిక దర్ ఆల్ ఆఫ్ లోవర్ క్లాస్ అనమాట. సో క్లాస్ ఈస్ డిఫరెంట్, కాస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. Caste was not well established. Society witnessed formation of maximum number of jatis. Okay, jati ante profession based mada. So ashtadasha professions were formed for the first time. So several professions avanni kuda మనం చూస్తాం. Caste system was not well established. Infiltration of foreign races like sakas took place and society often experienced instability. That's why Gautami Putra Satkarni took the titles of Ek Brahmana, Dvija Kola, Vardhana. Okay, సో క్లియర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గౌతమి పుత్ర సాతకర్ణి tried to reduce the assimilation of foreign tribes. So along with the fourfold caste system, society was divided into four classes. ఇప్పుడే మనం చూసాం కదా, టాప్ వర్ మహాభోజ, మహాసేనాధిపతి వాళ్ళు, నెక్స్ట్ అమాత్యాస్, సేనీస్, నెక్స్ట్ కౌలిక, వాచిక అవన్నీ చూసాం కదా. సో ప్రొఫెషన్స్ చూసుకుంటే హాలిక కల్టివేటర్, సేతి ఆర్ శెట్టి మర్చెంట్, వాచక అంటే కార్పెంటర్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. కమరా అంటే బ్లాక్ స్మిత్, సువర్ణకార అంటే గోల్డ్ స్మిత్. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఆల్సో. సువర్ణ అంటే గోల్డ్ కాబట్టి గోల్డ్ స్మిత్, కమరా అంటే మనకి బ్లాక్ స్మిత్ ఐరన్ మీద పనిచేసే వాళ్ళు. సో శెట్టి అనేది ఇప్పుడు వాడతారు మర్చెంట్స్. ఓకే, తర్వాత ప్రొఫెషనల్స్ వర్ గ్రూప్డ్ ఇంటూ 4 సెక్షన్స్ లైక్ 4 కాస్ట్స్. ఆల్రెడీ మనం చూసాం. టాప్ సెక్షన్ లో మహారథి, మహాభోజ, మహాసేనాధిపతిస్, దే ఆర్ ఆఫ్ టాప్ అనమాట, రాయల్ బ్లడ్ ఎక్సెట్రా. సెకండ్ సెక్షన్ లో మనకి మినిస్టర్స్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ గిల్డ్స్, ఓకే, అమాత్య, సేతిస్ వీళ్ళందరూ వచ్చేవారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ సెక్షన్ లో హాలిక, సువర్ణక. సో అమంగ్ ద వర్కింగ్ క్లాస్ కూడా ఫార్మర్స్, గోల్డ్ వర్కర్స్ కి కొంచెం ఎక్కువ వాల్యూ ఉండేది. మిగతా ఈ వాచికాసు, కోలికాసు, ఓకే, కమరాసు, ఆయిల్ మాంగరస్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ బిలాంగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫోర్త్ సెక్షన్. సో పీపుల్ ఆఫ్ ద సేమ్ ప్రొఫెషన్ గ్రూప్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇంటూ శ్రేణి. ఇది కూడా మనం చూసాం. Above social system was based on their income and profession, not exactly on the varna. So, మనం మాట్లాడుతుంది క్లాస్ సిస్టమ్. ఓకే, కాస్ట్ సిస్టమ్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వర్ణ, బట్ ద క్లాస్ సిస్టమ్, సొసైటీలో మనకున్న క్లాస్ అనేది ఇన్కమ్ అండ్ ప్రొఫెషన్ బేస్ మీద ఉండేది తప్ప నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద కాస్ట్. సో జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, గత సప్తశతి ఆఫ్ హాలా. సో హాలా గత సప్తశతి మెన్షన్డ్ అపాన్ ద జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ and the joint family land holdings. So appudu joint family anedi very common. It's so easy to remember. So even though the society is matriarchal in nature, oka patriarchal in nature. Patriarchy ante the male, the eldest male, the lineage and the what is the authority, everything goes through the eldest male member andi. So matriarchy ante eldest female member చేతిలో ఉంటుంది. సో సొసైటీ వాజ్ patriarchal, బట్ matriarchal కూడా ఉండేది. మనం చూసుకుంటే శాతవాహన కింగ్స్
దే యూస్ టు టేక్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దర్ మదర్స్. సో మేట్రియార్కల్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్ట్రిక్ట్ పేట్రియార్కీ అంటే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో సక్సెషన్ ఆఫ్ థ్రోన్, ఒక కింగ్ తర్వాత ఇంకో కింగ్ అవ్వడం, ఆ ప్రాపర్టీ ఎవరి పేరు మీద ఉంటుంది, ఆ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని ప్యాట్రియార్కల్ ఉన్నప్పటికీ మ్యాట్రియార్కల్ ఫీచర్స్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో విమెన్ మేడ్ డొనేషన్స్ అండ్ ఇష్యూడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ షోస్ దట్ ద ప్రామినెంట్ ప్లేస్ ఎంజాయ్డ్ బై విమెన్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో విమెన్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ ప్రామినెంట్ రోల్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కూడా మీకు మెయిన్స్ లో కూడా సొసైటీ, రైట్ అబౌట్ ద సొసైటీ ఆఫ్ ద శాతవాహనస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా రాయాల్సి వస్తుందండి. సో ఎకనామిక్ ప్రాస్పరిటీ ఉండేది కాబట్టి పీపుల్ హ్యాడ్ వెరీ వాట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ అండ్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అండ్ క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్ ఉండేది రిచ్ అండ్ పూర్ లో. రిచ్ యూస్ టు స్టే ఇన్ మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్, పూర్ యూస్ టు స్టే ఇన్ హట్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ రిటన్ బై హాలా ఇన్ గత సప్తశతి. సో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ హెయిర్ స్టైల్స్ ఉండేవి, డెకరేషన్స్ ఉండేవి, పర్ఫ్యూమ్స్. సో పర్ఫ్యూమ్ కూడా దే మైట్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ దట్ పీపుల్ యూస్ పర్ఫ్యూమ్స్. సో మనకి సాధారణంగా అప్పుడు ఏంటంటే పర్ఫ్యూమ్ అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది అత్తరు ఎక్సెట్రా, అవన్నీ మిడివల్ పీరియడ్ లో వచ్చాయి కదా. ఎస్పెషల్లీ త్రూ ద ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ అత్తరు అవన్నీ తెచ్చారు అన్నట్టు మనకి హిస్టరీ చదివినప్పుడు జనరల్ గా ఐడియా ఉంటుంది. బట్ పర్ఫ్యూమ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద శాతవాహన పీరియడ్ ఆల్సో. ఎంటర్టైన్మెంట్, డాన్సెస్, గ్రూప్ డాన్స్, బ్యాలెట్ సాంగ్స్, యానిమల్ ఫైట్స్, ఫెస్టివ్ గ్యాదరింగ్, ఓకే. అండ్ హై అఫీషియల్స్ వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా సడన్ గా తీసి అడగచ్చండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ వర్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్, ఫేవరెట్ పాస్ టైమ్స్ ఎక్సెట్రా. హై అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా ప్యాకాట్ ఎక్కువ ఆడేవారు. అండ్ గత సప్తశతి ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, హ్యాబిట్ ఆఫ్ చూయింగ్ పాన్, ఓకే. అండ్ మనం చూసాం కదా జింజర్లీ అంటే నువ్వులు, షుగర్ కేన్ అండ్ రైస్, దేస్ వర్ ద మోస్ట్లీ గ్రౌన్ క్రాప్స్. తర్వాత బరియల్ ప్రాక్టీసెస్, ఓకే. క్రిమేషన్ అంటే మామూలుగా మనం దాన సంస్కారాలు అవి చేస్తాం కదా, చితి 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 మీద పేర్చి ఇచ్చేయడం, దానం చేయడం, అది. అండ్ ఆల్సో బరియల్స్ కూడా ఉండేవి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియన్ కల్చర్ అట్ ద టైమ్, అకౌంట్ ఆఫ్ టాలమీ. సో మనకి అలెగ్జాండర్ ఇన్వేషన్ అయిన తర్వాత దెర్ వాజ్ అ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద గ్రీక్స్ అండ్ ద ఇండియన్స్. ఇండో హెల్లెనిస్టిక్ కల్చర్ అనేది కొంచెం ఉంటుంది. అండ్ పెరిప్లస్ ఆఫ్ ద ఎరిథ్రియన్ సీ, దిస్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. So because we had brisk trade with Greeks etc., one of the unknown Greek sailor, ఆ పేరు తెలీదు, he wrote a book called Periplus of the Erythraean Sea. దానిలో తను అన్ని అక్కడున్న పోర్ట్స్, అక్కడున్న కల్చర్ గురించి వాటి గురించి మెన్షన్ చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ పోర్ట్స్, ఈస్టర్న్ కోస్ట్ లో, వెస్టర్న్ కోస్ట్ లో ఎటువంటి పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, మచిలీపట్నం, కళ్యాణి, సోపారా, బారాకచ్చ ఎక్సెట్రా, అవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేశాడు. And it was known that peace and progress established by the rulers encouraged trade and colonial activities. సో ఇండియన్స్ కూడా ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ స్పైస్ ట్రేడ్ చేయడం అవన్నీ కూడా చాలా కామన్ గా ఉండేది. సో రామన్ ట్రేడ్ కూడా మనకి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది. అండ్ మోస్ట్లీ వీ యూస్ టు ట్రేడ్ ఇన్ స్పైసెస్, ప్రెగ్నెంట్ వుడ్స్, రెజిన్స్, శాండల్స్, క్యాంఫర్ ఎక్సెట్రా. అండ్ ఆర్యన్ కల్చర్ స్ప్రెడ్ చేయడం కూడా ఒకటి. సౌత్ ఇండియన్స్ న్యూ బర్మా, సుమాత్రా ఎక్సెట్రా, కాపర్, చంపా, సిల్వర్ అరకన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. మెనీ ఇండియన్ కాలనీస్ స్ప్రాంగ్ అప్ ఇన్ దీస్ కంట్రీస్. సో మనం చూసుకుంటే ఇండియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మీద ఎక్కువ ఉండేది మనకి. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద చోళా పీరియడ్ కూడా మీరు చూసుకుంటే దే కాంకర్డ్ మచ్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఆల్సో. ఫైన్. సో అగ్రికల్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం చూసాం కదా, 2 మేజర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, వన్ వాజ్ అగ్రికల్చర్ and the other was trade. So agriculture was the mainstay of the people. Okay, next important thing, trade. So agriculture కోసం ఏం చేశారు, they came up with these udayantrikas, okay, basically ఒక type of engine, hydraulic engine etc. So tanks, wells, lakes, water springs etc. they used maximum technology also for promotion of agriculture. And Satavahanas were the first to apply technology in the agriculture production. So remember the statement, that can be asked in a question form. సో సాయిల్ ని దున్నడానికి ఉదక యంత్ర, ఇవి మనకి గటి యంత్ర, ఉదక యంత్ర, ఈ గిరిక, ఇవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. 2018 గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్ లో కూడా అడిగారు. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ సీ దిస్ ఉదక యంత్రం అంటే ప్లౌ అండి, దున్నడానికి వాడేది. గటి యంత్రం అంటే ఇట్స్ అ వీల్ టు పుల్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్. సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, మనకి వీల్స్ తిరుగుతూ ఇటు సైడ్ వాటర్ అటు సైడ్ వేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ గటి యంత్రం. గిరిక ఆర్ గరిక is a machine used to separate seeds from raw cotton. So very important. ఉదక యంత్రం అంటే దున్నడానికి వాడేది, గటి యంత్రం అంటే వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ, గరిక అంటే సీడ్స్, సెపరేషన్ ఆఫ్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ రా కాటన్.
So Gati Antram, okay, seeds from raw cotton, Girika. As a result, agriculture production increased phenomenally, and literary works of Gata Saptasati mentioned these crops and paddy, gingerly, and sugarcane. అంటే ధాన్యము, నువ్వులు, చెరుకు. ఓకే, సో మనకి మేజర్ గా ఉన్న రివర్స్ ఏంటంటే గోదావరి అండ్ కృష్ణ, అండ్ దే వర్ యూస్డ్ ఫర్ ట్రేడ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో. సో రివర్స్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ వాటర్ అండి, అగ్రికల్చరే కాదు, బోత్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్ ఉండేది, మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ ఉండేది. సో ఇంటర్నల్ గా మూవ్ చేయడానికి రివర్స్ లో మూవ్ అయ్యేవారు. ఇంకా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎర్లీ క్యాపిటల్ ప్రతిస్థానపుర ఆర్ పైథాన్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ఔరంగాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర చూసాం కదా, దట్ ఈస్ ఆన్ గోదావరి అండి. సో లేటర్ క్యాపిటల్ ఏంటి, ధరణికోట, ధన్యకటకం, అమరావతి, దట్ ఈస్ ఆన్ ద కృష్ణా రివర్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. Both the capitals Pratisthanapuram and Amravati were on Godavari river. So you have to identify it is wrong. Pratisthanapuram అనేది గోదావరి రివర్ మీద ఉండేది, అమరావతి అనేది కృష్ణా రివర్ మీద ఉండేది. ఓకే, అండ్ ల్యాండ్ వాజ్ సర్వేడ్ అండ్ మెజర్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్. అండ్ రజ్జుగహక, ద బేరర్ ఆఫ్ ద రోప్ వాజ్ ద ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ సర్వే. సో దీస్ టైటిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. రజ్జుగహక అంటే ల్యాండ్ సర్వే ఆఫీసర్ ఇన్ఛార్జ్. ల్యాండ్ వాజ్ డివైడెడ్ టు స్మాల్ పార్ట్స్ విత్ వెల్ డిఫైన్డ్ బౌండరీస్, అండ్ 1/6 is the tax అండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం చూస్తే ఈ ట్యాక్స్ గురించి అడుగుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ డ్యూరింగ్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్, మౌర్యన్ పీరియడ్ లో ఎంత ఉండేది, శాతవాహన పీరియడ్ లో ఎంత ఉండేది, అదంతా కూడా చూసుకోవాలి. సో శాతవాహన పీరియడ్ లో మీకు ట్యాక్స్ 1/6. సో శాతవాహనస్ వర్ ద ఫస్ట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ల్యాండ్ గ్రాంట్ సిస్టమ్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇట్ వాస్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఏజ్ పామ్ లీవ్స్ అండ్ కోకోనట్ కల్టివేటెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో రైస్, జింజర్లీ, షుగర్ కేన్ తో పాటు పామ్ లీవ్స్, కోకోనట్ కూడా చేశారు. సో ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ చూసుకుంటే మనం చూసాం అగ్రికల్చర్ తర్వాత ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో, కామర్స్ ఆల్సో ప్లేడ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. వేరియస్ ఆర్టిసన్స్ అంటే పాటర్స్ లేదా చేనేత కార్లు అందరూ కూడా ఒక అసోసియేషన్ లో ఫార్మ్ అయ్యారు, గిల్డ్స్ ఆర్ శ్రేష్ఠీస్, శ్రేణీస్. ఓకే, అండ్ ద హెడ్ వాజ్ కాల్డ్ శ్రేష్ఠి. అవన్నీ కూడా చూసాం. సో నిగమ సభ అంటే సిటీ లెవెల్లో ఉండే సభలు నిగమ సభలు, తర్వాత టౌన్ లెవెల్లో ఉండేవి నగర సభ అండ్ గ్రామ సభ, అవన్నీ కూడా చూసాం కదా. ఏమైనా డొనేషన్స్ ఇవ్వాలన్నా సరే ఫస్ట్ నిగమ సభలో చెప్పేవారు, తర్వాత కాపర్ ప్లేట్ మీద కానీ క్లాత్ మీద కానీ ఇన్స్క్రైబ్ చేసేవారు, అవన్నీ కూడా మనం చూసాం. ద హెడ్ ఆఫ్ ద గిల్డ్ ఇస్ ప్రెస్టిన్. ఓకే, దే యూస్ టు సర్వ్ యాస్ బ్యాంకింగ్ పర్పసెస్. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ చూడండి 9%, 12%. ట్యాక్స్ 1/6 చూసాం కదా, ఇంట్రెస్ట్ కూడా వాళ్ళు బ్యాంకింగ్ పర్పసెస్ కి మనీ ఇచ్చినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ 9%, 12%, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. So they were in charge of production and distribution of various type of commodities. Okay, so internal and maritime. So both internal trade మనం చూసాం, రివర్స్ గోదావరి, కృష్ణ, వాటి ద్వారా. మ్యారిటైమ్ కూడా చూసాం. మనకి సో మెనీ పోర్ట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషల్లీ రోమ్ తోటి మనకి ఏంటంటే ఈ బారాకచ్చ, సోపారా, కళ్యాణ్ అండ్ వైజయంతిపుర వర్ ద మేజర్ సీ పోర్ట్స్. అదే మనకి ఈస్టర్న్ కోస్ట్ మీద చూసుకుంటే మాసుల, ఓకే, నాగపట్నం ఎక్సెట్రా, అవన్నీ కూడా దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్. ఆ పూంపుహార్ అవన్నీ కూడా చూసాం కదా. తర్వాత ఎస్పెషలీ మనకి ఆంధ్రాలో మాసుల ఆర్ మచిలీపట్నం వాజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్. సో కరెన్సీ కనుక చూసుకుంటే గోల్డ్, సిల్వర్, పొటిన్ అంటే మిక్స్డ్ మెటల్ కాయిన్స్. మనం ఇంజనరల్ గా శాతవాహనస్ కరెన్సీ చూసుకుంటే మనకి మేజర్ గా ఉండేది ఏంటంటే కాపర్, లెడ్, పొటిన్ మేజర్ గా ఉండేది. సిల్వర్ కాయినేజ్ అనేది గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణ రిస్ట్రక్ట్ ద సిల్వర్ కాయినేజ్ ఆఫ్ నహాపన. గోల్డ్ కూడా ఉండేది. గోల్డ్ ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏంటంటే రోమన్ గోల్డ్ అనేది మనకి ఎక్కువ, మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన దానికి పేమెంట్ రోమన్ గోల్డ్ తోటి చేసేవారు అనమాట. సో ఫిగర్ ఆఫ్ ఎ షిప్ వాస్ ఫౌండ్ ఆన్ కాయిన్స్ ఆఫ్ పులోమవి అండ్ యజ్ఞశ్రీ. సో ఇది మనం క్వశ్చన్ కూడా చూసాం. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వి సా ఎ క్వశ్చన్ యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి. సో ఆల్సో విచ్ శాతవాహన కింగ్ వాస్ డిఫీటెడ్ బై ద క్షత్ర కింగ్ రుద్రదామ. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి వాస్ డిఫీటెడ్ బై రుద్రదామన్. At the same time, which king issued coins with pictures of ship? Yajnasri Satavahanas. That is one thing you have to remember. And Pulomavi also. Pulomavi కూడా ఇచ్చాడు. కాకపోతే యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి ఇష్యూ చేసిన కాయిన్స్ మీద షిప్, సెయిల్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఉండేవి అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ రోమన్ కాయిన్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద కృష్ణా వ్యాలీ. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. పెరిప్లస్ ఆఫ్ ఎరిథ్రియన్ సీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్ మెన్షన్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ అండ్ ఆంధ్ర కోస్ట్. So what is the periplus of Erythraean Sea? It mentions about the Chaturvarna system. It mentions about the seaports. It mentions about etc. Brisk trade. అవి అంటే మనం మేజర్ గా ఏంటంటే పోర్ట్స్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ అండ్ ఆంధ్ర కోస్ట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి.
సో సోపారా అండ్ బ్రోచ్ flourishing ports in Western India. Sopara and Broach, Gujarat outside Uttai. Sopara is in Kalyani. And the Indian merchants through these ports maintained hectic trade relations with Roman. And the demand for Indian spices was very high, and especially Indian spices, tarata silk, cotton, etc. So major exports to Rome, Persia, and Central Asia, Rome lo manaki undadi major textiles, cotton textiles, etc. Silks, gems, ivory, pepper, spices, and high quality steel, which is called as woods. The Indian high quality steel is called as woods steel, and it was produced at Konasamudram and Elgantla. Imports మనం ఎప్పుడు కూడా mostly if you look throughout the history, we used to export cotton textiles and all these spices, gems, etc. And we used to import wine, gold. Okay, these are the major exports అండి. ఒకటి గోల్డ్, సిల్వర్, ఎక్సెట్రా. కాపర్ మనకి కాపర్ రాజస్థాన్ K3 మైన్స్ ఎక్సెట్రా ఉండేవి. బట్ మేజర్ గా గోల్డ్ మనకి ఎప్పుడు కొంచెం తక్కువే. ఈవెన్ దో ఈ కోలార్ గోల్డ్ ఫీల్డ్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ గోల్డ్ ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఎస్పెషల్లీ వైన్, ఆప్రికాట్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ స్లేవ్స్. Okay, all these are important imports. So the well expanded agricultural and non-agricultural economy show that the Satavahana state was a prosperous state. So prosperity undedi. So it already చూసాం కదా, land revenue was the major source, agriculture. Udayantrika, they established a technical team called Udayantrika to develop agriculture tools, and those tools were Udaga Yantram, plow, Gati Yantram, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్, వాటర్ చిన్న వాటర్ సైకిల్ లాంటిది అనమాట. సో గరిక అంటే మెషిన్ టు సపరేట్ సీడ్స్ ఫ్రమ్ డ్రాప్ వాటర్. తర్వాత రజ్జగాహక వాజ్ ద వన్ హూ యూస్ టు కలెక్ట్ ట్యాక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, రజ్జగాహక. అండ్ ద ల్యాండ్ రెవెన్యూ వాజ్ 1/6 ఇస్ ద ట్యాక్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ శ్రేణీస్ అది బ్యాంకింగ్ అది చూసాం కదా, 9%, 12%, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ దిస్ వాజ్ కాల్డ్ దేయమయ ఆర్ బాగా, basically a kind of voluntary tax. So these are some of the important points regarding to the working class. The tax on artisans was called as Kurukara. So చూసాం కదా, ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసేది రజ్జుగ్రాహక. ట్యాక్స్ ఆన్ ఆర్టిసన్స్ ఇస్ కాల్డ్ కూరుకార. అండ్ అష్టదశ వర్ణ 18 చూసాం. హాలిక అంటే ఫార్మర్, హోలిక అంటే వీవర్స్ వర్ ఆల్సో వెరీ రిచ్ అండి. ఎందుకంటే మన కాటన్ టెక్స్టైల్స్, సిల్క్, ఈ వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఐటమ్స్ కాబట్టి. సో వీవర్స్ వర్ ఆల్సో వెరీ రిచ్. అండ్ ఆల్సో వీవర్స్ గురించి మీకు ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, దే యూస్ టు మ్యారీ, పాలిగమీ ఎగ్జిస్టెడ్ అండి. దే యూస్ టు మ్యారీ మల్టిపుల్ వైఫ్స్, సో దాట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ మంది వైఫ్స్, పిల్లలు అందరూ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ వర్క్ చేయడానికి అవుతుంది, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. రెండోది, పండుగలు అవి వచ్చినప్పుడు దే యూస్ టు స్పెండ్ లావిష్లీ అండి. ఈ కోడి పందాలకి, పేకాటికి దే యూస్ టు స్పెండ్ వెరీ లావిష్లీ. సో ద వీవర్స్, దే వర్ ఆల్సో వెరీ రిచ్ అట్ దట్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్ టు రిమెంబర్. సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది. ఓకే, పుల్లరిక వాటర్, కమర అంటే ఐరన్ బ్లాక్ స్మిత్, గంధిక సో గంధం అది పర్ఫ్యూమ్, వేజ అంటే డాక్టర్, వత్సకార అంటే బాస్కెట్ మేకర్, శిలావధిక స్కల్ప్చర్. సో మన టెంపుల్స్ అవి కనుక మనం చూస్తే, ఏన్షియంట్ టెంపుల్స్, అక్కడ కూడా స్కల్ప్చర్ అది చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. సో శిలావధిక ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్. సో తిలాపేసక అంటే ఆయిల్ మ్యాన్, వధిక అంటే కార్పెంటర్. ఓకే, సో ఫారెన్ ట్రేడ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఎస్పెషల్లీ విత్ రోమ్. సో రోమన్ గోల్డ్ అనేది మనకి ఎక్కువ కృష్ణా వ్యాలీలో దొరికింది. సో ఫారెన్ ట్రేడర్స్ ఆర్ లాంగ్ గోయింగ్ ట్రేడర్స్ వర్ నోన్ యాజ్ సారదాహాస్. సో సరుకు వేసుకొని ఈ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఎవరైతే వెళ్తారో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సారదాహాస్. డొమెస్టిక్ ట్రేడ్ కూడా ఉండేది బిట్వీన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఇండియా కూడా చూస్తాం కదా. అండ్ డొమెస్టిక్ ట్రేడర్స్ ఫార్మ్డ్ ఇంటూ యూనియన్ కాల్స్ నిబియా, నికాయా అండ్ నిగమ. So the meetings of these unions were known as Goshti and its president was known as Seti. ఇప్పటికీ కూడా మనకి సెట్టి అనే పేరు ఎస్పెషల్లీ ట్రేడింగ్ కమ్యూనిటీలో ఎక్కువ వినబడుతుంటుంది. సో మనీ లెండింగ్ బిజినెస్ కూడా బ్రిస్క్ గా ఉండేది. తర్వాత we used to saw 9% and 12% ఇంట్రెస్ట్. ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ వాజ్ బారాకచ్చా అండ్ మాక్సిమం కాయిన్స్ లెడ్. సో మనం ఇండియన్ లో కాయిన్స్ చూసుకుంటే గోల్డ్, సిల్వర్ ఉన్నప్పటికీ చాలా తక్కువ ఉండేది. తర్వాత మేజర్ గా కాపర్, లెడ్ అండ్ పొటిన్ అంటే మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ మెటల్స్ ఉండేది.
సో దానిలో లెడ్ కాయిన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండేవి. లెడ్ ఇస్ ద మెటల్ ఇన్ విచ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాయిన్స్ మనకి కనబడేవి. రిలీజియన్ చూసుకుంటే మోస్ట్లీ వేదిక్ రిలీజియన్ ఉండేది. పీపుల్ అండ్ ద క్వీన్స్ యూస్ టు ఫాలో బుద్ధిజం, జైనిజం ఆల్సో ఉండేది. సో ఇది శివ, లింగోద్భక శివ, శివ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ ద లింగ రూప. So worship of Shivlingas became very famous, and oldest Shivlinga of the Satavahana period is at Gudimallam in Chittoor. Very important. Okay. So ikkada Shivlinga anedi మనం చూస్తున్నాం కదా. దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రామినెంట్. అండ్ గుడిమల్లం ద టెంపుల్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఫేమస్. ఓకే, అక్కడ ఉన్న శివలింగం కూడా బిలాంగ్స్ టు ద శాతవాహన అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్హాప్స్ ద ఓల్డెస్ట్. రిలీజియస్ కండిషన్స్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ వాజ్ మోస్ట్లీ ఆర్యన్ కల్చర్ అది, అండ్ నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్షిప్ రిచువల్స్ అవి కాస్త స్లోలీ మనకి ఆర్యన్ అంటే వేదాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఇది వచ్చాయి అనమాట. డ్యూరింగ్ ద మౌర్యన్ పీరియడ్ ఆల్సో రిలీజియన్స్ ఆఫ్ ద నాట్ లైక్ వేదిక్ ఫెయిత్, బుద్ధిజం, జైనిజం మేడ్ ఇండోర్స్ టు ద డెక్కన్. సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ రిలీజియన్స్ అనేది మనకి సౌత్ లోకి వచ్చాయి బికాస్ దే వర్ ఫ్యూడటరీస్ ఆఫ్ ద మౌర్యన్స్. సో ద శాతవాహన కింగ్స్ ఫాలోడ్ బ్రాహ్మణిజం, చూసాం ఆల్రెడీ. సిముక వాజ్ ఇనిషియల్లీ జైన్ but later changed his faith to the Vedic religion because administration anta kuda mostly full of Vedic Brahmins etc. So due to the ante as per the times he got adapted. Satakarni was one who is the son of Simuka, and Satakarni's wife is Naganika who gave the Nanagat inscription. Avanni kuda chusam gurtupettukondi. So he was a staunch champion of Hinduism, and he performed Aswamedha yagas, Rajasya yaga, and other sacrifices like Aptoryama and Agneyadeya. So you want to gurtupettukondi. So he was a champion of Hinduism and performed lot of yajnas. The practice of visiting pilgrim centers started for the first time during this age. According to the Nanegat and Nashik inscription, pilgrimage started as a standard practice. So during the Satavahana period, several first things మనం చూసాం కదా, pilgrimage start అయింది. Okay, all these things try to remember. So queens and traders and common people followed Buddhism. So kings Vedic religion follow అయితే, queens trading community mostly Buddhism, Jainism follow అయింది. Common people కూడా ఎక్కువగా Buddhist follow. So most people were Buddhist at that time. First Buddhist monk in AP was Mahadeva Bhikshu, and he introduced Chaityakavadam. సో మనకి బుద్ధిజం, జైనిజం ఇన్ ఆంధ్రాలో ఇంకొంచెం డెప్త్ గా చూద్దాం. ఇన్ జనరల్ గా చూసుకుంటే ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ ఇన్ ఏపీ వాస్ మహాదేవ భిక్షు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సాత్వాహన రూలర్స్ ప్యాటర్నైజ్డ్ బుద్ధిజం ఆల్సో, క్వీన్స్ ప్యాటర్నైజ్డ్ బుద్ధిజం. ఓకే, సో సెక్యులరిజం అనేది బాగా ఉండేది. ఆల్ రిలీజియన్స్ కో ఎగ్జిస్టెడ్. సో ఈవెన్ దో దే వర్ ఆఫ్ వేదిక్ రిలీజియన్, దే ప్యాటర్నైజ్డ్ బుద్ధిజం ఆల్సో. Buddhism remained as the most popular religion for a long time. Mahadeva Bhikshu, the first great Buddhist monk in Andhra, introduced a form of Buddhism called Chaityakavadam, worshipping Buddha in the form of signs. Okay, the main center for expansion of Buddhism was Nagarjunakonda, Mangalagiri, Amravati, Jaggayapeta, Saligunda. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ప్లేసెస్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్ అవి కనబడ్డాయి. ఆచార్య నాగార్జున అక్కడ ఉన్నది నాగార్జునకొండ. సో ఆ టైంలో ఉన్న కింగ్స్ ఎవరు అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్, మనం చూద్దాం. తర్వాత ద గ్రేటెస్ట్ బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫర్ ఆచార్య నాగార్జున, క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ యజ్ఞశ్రీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. కన్స్ట్రక్టెడ్ మహావిహార ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ నాగార్జున అండ్ నాగార్జునకొండ. సో ఇప్పుడే అన్నాను కదా, ఈజ్ ద కింగ్ అండి. నాగార్జున, ఆచార్య నాగార్జున టైంలో ఉన్న కింగ్ యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి. సో జైనిజం చూసుకుంటే సిముక ఇనిషియల్లీ ఫాలోడ్ జైనిజం. ఫస్ట్ జైన్ మాంక్ ఇన్ ఏపీ వాస్ కొండకుండాచార్య. సో ఈజ్ కొండకుండాచార్య. సో బుద్ధిస్ట్ ఎవరంటే ఫస్ట్ మహాదేవ భిక్షు, అండ్ ఫస్ట్ జైన్ మాంక్ వాస్ కొండకుండాచార్య. అక్కడ చైత్యకవదకం బుద్ధిజంలో, ఇక్కడ సమయసారం. ఓకే, సో జైన్ రిలీజియన్ డిడ్ నాట్ రిసీవ్ మచ్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ శాతవాహనాస్, బట్ సమ్ కింగ్డమ్స్ లైక్ కళింగ రీజన్, మాల్వా, మైసూర్. సో ఇప్పటికే మనం చూసుకుంటే శ్రవణ్ బెల్గోలా ఇన్ కర్ణాటక. సో జైనిజం అనేది అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈవెన్ చంద్రగుప్త మౌర్య at the end of his age, end of his time went to శ్రవణ్ బెల్గోలా. అవన్నీ మనం చూసాం కదా. సో బుద్ధిజం ఇంకా మోర్ పాపులర్. కాకపోతే బుద్ధిజం ఆల్మోస్ట్ గాట్ ఎక్స్టెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఆరిజినేటెడ్, బట్ జైనిజం స్టిల్ కంటిన్యూస్ ఇన్ ఇండియా, గుర్తుంచుకోండి అది. సో కొండకుండాచార్య వాజ్ ద ఫస్ట్ పాపులర్ జైన్ మాంక్. హీ ఫౌండెడ్ ద ఆర్డర్ కాల్డ్ సరస్వతి గచ్చం అట్ కోనకొండల ఇన్ అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఆంధ్రాలో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరండి? కొండకుండాచార్య. అండ్
He wrote Samayasaram and his author is called Saraswati Kacham. Yakadadi, Konakonla and Anantapur. So Jainism flourished with Danavulapadu and Ramatirtham as its main centers. సో అది కాకుండా మనకి శైవిజం, వైష్ణవిజం ఇవి కూడా ఉన్నాయి. అమంగ్ ద వేదిక్ రిలీజన్ మనకి ఏంటంటే శైవిజం అంటే ఆబ్వియస్లీ శివుడి ఆరాధన. పశుపత సెక్ట్ ఆఫ్ శైవిజం ఫౌండెడ్ బై లకువిస ఎంటర్డ్ ఆంధ్ర డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్. ద్రాక్షారామ బికెన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ పశుపత శైవిజం. సో పంచరామాల్లో ద్రాక్షారామం తెలుసు కదా. సో ఓల్డెస్ట్ శివలింగ ఫౌండెడ్ గుడిమల్లం నియర్ రేణిగుంట. ఇట్ బిలాంగ్ టు సాతవాహన పీరియడ్. Hala's Gata Saptasati starts with prayer to Lord Shiva and ends with prayer to Lord Parvati. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ వైష్ణవిజం వస్తే వైష్ణవిజం కూడా ఈ టైంలో వచ్చింది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ భగవతం. చూసాం కదా, కృష్ణ సెకండ్ కింగ్, బ్రదర్ ఆఫ్ షిముక, కృష్ణ ఆల్సో నోన్ ఎస్ కనహ, హీ ఫాలోడ్ భగవతిజం. అంటే ఇట్స్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఓకే ఓకే వైష్ణవిజం ఎక్సెట్రా. శాతవాహన, Vishnu was depicted and being worshipped. And Vasudeva, Gopala, Narayana, etc. They were mentioned in Gata Saptasati. Okay, so still lot of content is there. So fresh mali next class lo finish cheyadam. So that's all for today. Thank you.